Okay, it is another day, another time, another business, new way of life, new idea. Welcome, that is Academy of Science and Arts of Money. And today we are going to look at a concise introduction to financial markets, whereby concise introduction means a very specific, a brief introduction to financial markets, whereby financial markets include the Forex, commodities, cryptocurrency, stocks, etc. I'm Wilez, that is YLEZ. I'm the writer and I'm the presenter. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au na ushauri wowote unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini tunaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. And basically my presentation will be in two languages. I'll be reading it as written in English and then translating it in Swahili. Therefore, everyone may understand. Maybe if you understand English, you can understand it. And if you understand Swahili, you'll understand it. But if you understand both languages, you'll be having multiple advantages. Okay, let's go. Now, financial markets. Financial markets is the broad term describing any marketplace where buyers and sellers participate in the trade of assets such as equities, bonds, currencies, and derivatives. Kwa hiyo tunapoongelea the financial markets, tunaangalia masoko ya kifedha, ambapo ni just a place where ni sehemu ambapo kuna watu wananunua na wengine wanakuwa wanauza, au wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Therefore, financial markets can be found in nearly every nation in the world. Some are very small with only few participants, while other, like the New York Stock Exchange, NYSE, and the Forex market trade trillions of dollars daily. Kwa hiyo financial markets ziko almost maeneo yote, zinapatikana almost nchi zote duniani, na nyingine zinaweza zikawa ni ndogo zikiwa zinahusisha watu wachache au participants wachache, lakini nyingine zinakuwa ni kubwa. Zile kubwa, mfano mzuri it is the New York Stock Exchange, lakini nyingine ambayo ni ya kawaida ambayo nategemea kila mmoja aweze kuja kuparticipate, it's the Forex market, whereby always they trade trillions of dollars daily. Now let us see types of financial markets. There are various types of financial markets, but here we're going to look one type in detail, and this is what we call the Forex. Kwa ziko aina nyingi za masoko ya kifedha, lakini hapa tutajaribu kuangalia aina moja ya soko la kifedha ambayo inaitwa Forex. Therefore, ukiachana na kuangalia Forex in detail, lakini tunaweza tukaona aina zingine ambazo zimezoeleka, the most common types of financial markets. Therefore, the common types are, tunaanza na Forex yenyewe, ambapo Forex ina maana ya foreign exchange market, sometimes known as the FX, whereby this include all currencies. Kwa katika Forex, what is important is ni kwamba katika Forex mtu unakuwa unanunua na kuuza fedha, ambapo inakuwa ni very easy kwamba unapoona uthamani wa fedha fulani unakuwa umeshuka, basi wewe pale ndipo utakapokuwa unanunua, ili uthamani wake ukipanda uanze kuiuza. Kwa utakapokuwa unafanya operation ya kuuza na ya kununua, ikiwa uthamani umeshuka, na kuuza uthamani ukiwa umepanda, hapo ndipo utakapokuwa unaongeza kipato chako. Then the second type of financial market is commodities markets, like the CFDs or the contract for difference, whereby this include the gold and silver. Kwa hiyo kuna gold, silver, lakini sometimes there is oil. Or these are what we call the commodities markets. Another thing is the cryptocurrency market, which include the Bitcoin and the altcoins. And the last type katika zile common types au katika aina ambazo zimezoeleka is the capital markets, like the stock and bonds, ambapo mtu anakuwa
anakuwa na play part kwenye certain asset, ambapo inapotokea that ina get profit that asset, maana yeye mwenyewe anakuwa na benefit. That's all. Then let us see the forex, ambapo ndo the starting point this discussion, whereby the forex market is the market where currencies are traded. Or always katika forex ni sehemu ambapo kunafanyika biashara ya fedha, ambapo katika hiyo biashara manake kunakuwa kuna kuuza na kununua pesa tofauti. Therefore, it is the largest, most liquid market in the world with an average traded value that exceeds 1.9 trillion US dollars per day. Always nasema it is the largest. This is the largest kwa maana kwamba tukiangalia the total amount of currency ambayo inaweza traded per day, maana inakuwa na mzunguko mkubwa wa fedha kwa siku au kwa mwaka. Lakini unaosema it is a liquid market, hii ni kutokana na kwamba participants, watu wanao participate in this kind of market wanakuwa ni wengi. That's why we call it as a liquid market. So at the end of the day you can find that mtu anaweza participate to this kind of market, and an individual person, mtu mmoja, lakini sometimes it can be a corporation kwamba labda or an organization in anywhere around participate in this forex market. Then trading place or area, tuone where you can trade, where you can take this kind of trade. Therefore, there is no central marketplace for the currency exchange. Instead, trade is conducted over the counter or against. It is something like that. Hakuna sehemu ambayo kasema kwamba we can mate to do this kind of trade. There is no such area. Instead, the trade is done in the space, you can say. Kwa vinafanyika tu in space. And what is important is kuna access ya wewe to the market. You can access the market kupitia devices tofauti, and it is just due to internet ndio ambayo imewezesha kwamba you can access the market anywhere. Mahali popote unapokuwa upo unaweza access market yoyote ambayo inaendelea sehemu nyingine about those currencies. Therefore, now the forex market is open 24 hours a day and it is 5 days a week. Kwa maana kile masaa 24 you can do this trade, lakini pia unafanya katika siku 5 katika wiki, that is Monday to Friday. Now currencies are traded worldwide among the major financial centers. Kwa hiyo maana yake unapofanya this kind of trade unaweza ukawa mahala popote duniani, lakini ukawa unafanya biashara ambayo iko katika kituo fulani kilichokuwa located sehemu fulani katika dunia. Now maybe we have the major centers, that is the London, which is known as the European, and also have the New York, that is American, and the Tokyo, that is the Asian, and these are the major centers of this kind of business. Lakini pia we have other the minor centers, that is the Zurich, the Frankfurt, the Hong Kong, the Singapore, Paris, and the Sydney, and always all these kind of centers, they open at different times or at different periods, and those are what we call the sessions. So kipindi ambacho one market ina open na mpaka pale inapokuja ku close is what we call the sessions. So at the end of the day we will be having the London session or the European session, the New York session, and or we call it the American session, or something like that. Kwa manake unaposema European session, manake major center it is London. Unaposema the American session, the major center for this kind of business is New York, and the Asian, manake the major center it is Tokyo, or something like that. Therefore we have those sessions. So in short you can see those sessions and how they open and when they open and close, ni wakati gani zinafunguka na kufungwa. Now the time in which the market can open and close can be provided in different ways, but the most common is the GMT and the and what we call the Eastern Standard Time, the EST. Now the GMT, that is the Greenwich Mean Time, it is the time ambayo unaweza provided kwamba market ina open this time GMT. Manake kama ina open a certain time GMT, lazima ujue to your local time inatakiwa add or unaweza minus several hours. Kwa mfano from the GMT to my local time always inatakiwa ni add 3 hours from the GMT. Kwa mfano now sessions ziko kwa mtindo kama mfano, this is the London opens at the 8 o'clock up to 16 o'clock, and always you can find the New York session open at the 13 o'clock up to it goes up to 21 o'clock. Or you can find that sometimes
market or one session open na nyingine pia na open while moja ikiwa bado iko open. Kwa hapa nasema zinakuwa zime overlap, those sessions zinakuwa zime overlap. What is important is if the time opens at this 8:00, therefore to my local time nitaongeza 3 hours. Kwa now to my local time manake itakuwa it is 11:00. Kwa 11:00 to my local time it will be 8:00 to GMT kwa London market, and other markets will do the same. Lakini sometimes you can have in Eastern Standard Time, whereby in Eastern Standard Time, the Eastern Standard Time it is 5 hours behind the GMT. Kwa kama nina add 3 hours from the GMT, kwa now from the Eastern Standard Time I have to add 8 hours, or something like that. Simple calculations. Kwa unaweza kupewa the Eastern Standard Time, kwa utabidi uongeze 8 hours, but it is to my local time, that is East Africa time, that is Tanzania, and tunafanya this thing. Lakini kuna other countries inakuwa ni different. That is all about what we call the sessions. Lakini hii hapa imekuwa ni very short, very brief, very concise. Kwa inatakiwa kustudy in detail kuhusiana na those sessions. And another thing, let us see the participants of the market. Always, who are the participants of the market? Therefore, until recently, Forex market in the currency market had largely been the domain of large financial institutions, corporations, central bank hedges, funds, and extremely wealthy individuals. Kwa hiyo inaweza kutokea kwamba mpaka kipindi cha karibuni waliokuwa wana participate ni wale watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa, au zinaweza zikawa ni organizations zenye uwezo mkubwa na vitu vingine kwenye Forex market. That's why mpaka watu wengi maybe they don't know what is Forex and how they can benefit from it, kwa sababu ilionekana ni kitu ambacho wanaoweza kufanya ni watu wa level fulani. But now things have changed, and it is due to internet. Things have changed. Anyone can do this kind of business, and it is not only due to internet, it is also due to brokerage account. Now kumekuwa na brokers, ni watu ambao wewe unaweza, yeye anakuwa in between, kwamba between wewe and between the market. Kwa wewe utakuwa unafanya that business by the aid of the broker. Kwa yeye anakuwa anakulink pale. And what does it mean? Ni kwamba wewe utakuwa na uwezo wa kudeposit small amount, lakini ukafanya a large business. It is due to brokers. That is all. Lakini vitu ambavyo tutaendelea kuangalia in detail as time goes, but this was the precise introduction or the concise introduction. Now, that is all. And what all I have been provided here ni information ambazo zitakusaidia kukupa awareness. It doesn't mean that ndio hivyo ambavyo everything goes. Hapana, it is in other ways. Inaweza hivyo au ikawa kwa namna nyingine, lakini those informations they are just for reference. Ni vitu ambavyo unaweza kuvitumia kama reference, lakini at the end of the day you have to develop your own thing ambayo itakufanya uweze kuingia kwenye trade. Now let us see the disclaimer. The precaution. Trading foreign exchange may not be suitable for all investors. Kwamba biashara ya kubadili fedha haiwezi kumfaa kila mmoja. Unique experiences and past performance do not guarantee the future results. Kwamba inatokea mtu anaweza kuwa na ujuzi fulani wa kipekee, lakini pia kulingana na ufanyaji kazi nzuri labda wa njia fulani, namna ya kutengeneza pesa, inawezekana kipindi cha nyuma ilikuwa inafanya vizuri, lakini haiwezi kukupa uhakika wa kwamba pia hata kwa wakati ujao itafanya the same. Therefore, strategies provided here can be used as examples of how to develop your trading system. Therefore, test and evaluate them yourself. Kwa hiki ambacho umeweza kupewa hapa kitumike tu kama mfano, kitumike kama njia ya kukudirect wewe kuweza kudevelop, kutengeneza kitu cha kwako ambacho unaweza kuingia nacho sokoni. Now, the high degree of leverage can work for you as well as against you. Kwa tumeongelea the issues of brokers, lakini this relates to the issue of leverage. Ndio pale ambapo una deposit kidogo lakini unafanya business kubwa kupitia leverage. Now this leverage always is work katika direction yako, manake ukiwa kwenye profit itakusaidia unapata profit zaidi, lakini pia kinyume chake ukiwa kwenye loss manake utapata loss zaidi. So that is all about leverage, lakini ndio ukaja kusoma in detail what is leverage na kitu kingine. As time goes, all of those things will be discussed. Therefore, you should not invest money that you cannot afford to lose. So now you have to invest amount of money ambayo wewe unawekeza kiasi cha pesa ambacho unaamini kwamba hiki nina uwezo wa kukipoteza. Kwa usiweke katika kiasi ambacho unahisi kwamba uwezi kukipoteza. Otherwise, kama unahitaji kufanya this kind of business,
you have to look for the advice to an independent financial advisor if you haven't that. Kwa hiyo kama unahisi kuna wasiwasi fulani, unaweza kuhitaji ushauri kutoka kwa mtu ambaye tayari anajitegemea, ana uwezo wa kufanya hii business kwa kujitegemea. Kwa naweza kukupa ushauri kwamba ufanye kitu cha namna gani kuhusiana na hii business. That is the disclaimer. That is all. Now, okay, thank you. That is Academy of Science and Arts of Money, and always we are available on YouTube, then we are available on Instagram. But what is important, unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au na ushauri wowote, unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.